Listen carefully. Listen here. This is the encapsulation class we discussed yesterday. ఏమైంది స్టార్ట్ చేస్తున్నా సార్ ఎందుకు వాళ్ళకి హెల్త్ బాగాలేదంట ఒకరినొకరు చూసుకోవాలి కదా ఎందుకు అట్లా కోపం అయితే ఎట్లా అలా ఆల్రెడీ భయపడుతున్నారు am I right వర్షిని టీమ్ టీమ్ లీడర్ వర్షిని వాళ్ళ గ్రూప్ కి నాట్ లారా ఓకే దిస్ ఈస్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎన్కాప్సులేషన్ so what is encapsulation? Hiding the data is known as encapsulation. So you will get lot of definitions, that's a part of it, but learning the concepts and doing the programming is very important. Okay na definitions మీరు ఎక్కడైనా తీసుకొని నేర్చుకోవచ్చు అతనికి నేను నోట్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను but here learning the concept is very important. What is encapsulation? Hiding the data. How do we hide the data? By declaring them as private. అవి డిక్లేర్ చేస్తున్నారు బట్ యాక్సెస్ కూడా ఉండాలి కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దెర్ ఈస్ ఏ రూమ్ you build the house, you have built the house, a big home, right? There is a attached washroom, right? It is inside the home, but home ki door లేదు ఎందుకు కట్టేం లాగా are you able to understand? We should access it na, so door should be there, right? So this is a private space, but this is a public space. Door, entry door is the public space. So in the same way, what are these getters and setters? They are way to access the private members. They are way to access the private members. Hope you understood. Okay now, what is encapsulation? Hiding the data. So how do we hide the data? By declaring the variables as private and accessing them with the help of getters and setters. What is the get? Is it mandatory to write get as prefix and set? It's not mandatory. But why do we follow that? As a convention. As a convention. So here the question is, what is convention? Convention is nothing but a format which is followed by the group of people together in order to okay, what is a convention? It's a format that group of people will follow the same thing, as well as inbuilt classes also follow the convention, right? So for example, always the class name starts with uppercase, always the variable name starts with lowercase, right? Just like that, convention is nothing but you are following a particular format in order to do some particular kind of action, right? For example, in general, what is the word we use in order to take something? You will try to get it. What is the word I'm using? Get. So here get is a prefix. It is used to represent that method will return the data. What are getters used for? Retrieving the data. Getters are used for retrieving the data. Yesterday we discussed in the class, right? Hope you understood.
right? So now we want to modify these applications slowly. This basic application I want to modify slowly, one by one, right? So let me run this application. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఆప్షన్స్ వస్తున్నాయి. 1, ఎంటర్ ద యూజర్ నేమ్, Ravi, password Ravi, right? If I click on 2, I am able to retrieve. I will mention again 1. I will write Pawan 2. We got the data, right? If I click on 3, we will exit the application, right? So now my requirement is to modify this application in such a level that, okay, the data adding is there, na? We are adding the data, right? Right. So here I don't want to write all this code here itself. I want to write in another component, right? I want to break down into pieces. I want to break down everything into pieces, right? For example, there is a person called, okay, there is a person called Samosala Shivaya. Okay, right. This person is selling idli dosa on a small vehicle. Idli dosa. You see, whenever you get onto the road, he will kept one Excel. Okay, ఓకే, మీరంటే రిచ్ కిడ్స్, మీరు పెద్ద పెద్ద హోటల్లో వెళ్తారు, మేము ఎక్సెల్లో పోయి తింటాం. ఓకే, 20 రూపీస్ కదా, రైట్? సో దే విల్ గివ్ 2 pieces of dosa for 20 rupees, 25 rupees. Now this సమోసాల శివయ్య suddenly got a lottery, రైట్? మీ పవన్ సార్ ఉన్నాడుగా, పవన్ సార్ ఒకసారి ఆకలిగా ఉంది, పర్స్ పోయింది. అప్పుడు ఈయన దగ్గరికి వెళ్తే ఫ్రీగా ఇడ్లీ దోశ ఇచ్చాడని ఆ నెక్స్ట్ డే గ్రాటిట్యూడ్ చూపించడానికి వాళ్ళ ఇంటికి 10 lakhs ఇచ్చాడు. ఎన్ని? 10 lakhs యాజ్ ఎ గ్రాటిట్యూడ్. సో 10 lakhs ఇస్తే సమోసాల శివ ఏం చేస్తాడు? హోటల్ పెట్టుకుంటాడు కదా. ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్, రైట్? సో ఇక్కడ చిన్న ఎక్సెల్ బైక్ ఉన్నప్పుడు, ఓకే, హూ ఇస్ ద కుక్? సమోసాల శివయ్య ఇస్ ద కుక్. హూ ఇస్ ద సప్లయర్? సమోసాల శివయ్య ఇస్ ద, okay, Samosala Shiva is the supplier. Who will manage all the items? Shivaya itself on the Excel. But when he kept a hotel, akkade ela avutundi, breakdown avutadi kada work. Shivaya em chestadu? Owner. Now owner saab, he is the owner. Can I say him as controller? Right? Controller vachesi. Shivaya ki separate cooks ఉంటారు, వంట చేస్తారు కదా, రైట్? అగైన్ సపరేట్ హెల్పర్స్ ఉంటారు, అంతే కదా. హోటల్లో డివిజన్ అవుతుంది కదా, వర్క్ మాడ్యులారిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదా. శివయ్య కంట్రోలర్ అంటే అనలిటిక్స్ చేస్తాడు, అనలైజ్ చేస్తాడు, ఖర్చు ఎంత, ఎంత పెట్టాలి, రైట్? అతను ఏం చేస్తాడు? ఒక లిస్ట్ ప్రిపేర్ చేస్తాడు. ఓకే, గ్రాసరీస్ దిస్ మచ్ ప్రైస్, ఓకే, some other products, essentials అంటే plates, glasses, some other price, and he will send all these details to whom? Helper, right? Helper will take care of getting these items. After getting these items, he will hand over to the cook, and Shivaya will take another kind of people who servers అనుకుందాం. They will take care of providing service to the newcomers, customers, right? Ante when it is going to high level, modularity is increasing na. Modularity means a component is handling separate service. Hope you understood, right? Yesterday we did a very small mini size application, right? We want to increase the modularity. మనం పెద్ద అప్లికేషన్ చేయొద్దు, చిన్న అప్లికేషన్లోనే
మాడ్యులారిటీ పెంచితే ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకుందాం. Hope you understood what I'm saying. Okay, so now just like that, in order to increase the modularity, so here today we will be creating a class called controller. Whatever the code we have written yesterday in main method, that we will write inside this controller class. Means in the controller class we will be having main method, there we will be running all the code. Now the main method will help us to take the data. It will help us to take the data. The data will be actually initialized in another component called repository. Repository అంటే స్టోరేజ్ ఏరియా కదా, repository అంటే స్టోరేజ్ ఏరియా. ఈ repositoryకి పంపిస్తాం అనమాట డేటా అంతా. ఆ డేటా అంతా ఏమవుతుంది, repositoryలో నుంచి సేవ్ అవుతుంది. హోప్ యూ అండర్స్టాండ్, రైట్? క్లారిటీ వచ్చిందా? రైట్, నేనేం చేస్తున్నా, సపరేట్ క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తాను, రిపాజిటరీ క్లాస్ అని. అందులోకి వెళ్ళి డేటా స్టోర్ అయ్యి అక్కడ వెయిట్ చేస్తూ ఉంటుంది. మళ్ళీ రిట్రీవ్ చేస్తాను అనుకోండి, డేటా వచ్చి ఇక్కడ నుంచే డిస్ప్లే అవుతుంది. అంటే నేను ఏం చేస్తున్నా, మాడ్యులారిటీ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నా. డైరెక్ట్గా వద్దు, మనము వర్షన్ వైజ్ చేద్దాం. ఎస్టర్డే వి క్రియేటెడ్ ఫస్ట్ వర్షన్, సెకండ్ వర్షన్ we will do here. Okay, clear? Hope you understood. Okay, second version modification is we all eliminate the code inside the case blocks in order to make the code neat and clean. ఏం చేద్దామంటే ఈ కోడ్ అంతా ఇక్కడ క్లమ్జీగా అనిపిస్తుంది ఆ కేస్ బ్లాక్లో. నేను సింపుల్గా ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నా, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. హలో ఎవ్రీవన్, I want to eliminate all this code. I feel like it's looking very clumsy. So what I will do, I'll remove all this code. Just I will call here, okay, save user. Save user. It takes a scanner class object. Are you able to understand? Scanner class ఎందుకు పంపిస్తున్నా, ఆ మెథడ్లో నుంచి డేటా యాక్సెస్ చేయాలి కదా, ఆ మెథడ్లో నుంచి కన్సోల్కి కనెక్ట్ అవ్వాలి. అందుకే స్కానర్ ఆబ్జెక్ట్ పంపిస్తున్నా ఆ మెథడ్కి, సేవ్ యూజర్కి. దాంతోపాటు మనం యూజర్ లిస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ కూడా పంపాలిగా రెపాజిటరీ. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I am writing save user. I am not sending any components. I am writing this method on the suggestion basis. I have the save user method. Okay, I pasted this code. Now you can see here we are not able to access the scanner class object. SC ఉంది కదా, SC అనేది ఏంటి, స్కానర్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్. అండ్ ఇక్కడ యూజర్ లిస్ట్ కూడా ఉంది కదా, దట్ ఈజ్ డేటా ఆబ్జెక్ట్, డేటా స్టోరేజ్ ఆబ్జెక్ట్. సో వీ వాంట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్, రైట్? నేను ఏం చేస్తున్నా, ఐఎమ్ రిమూవింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. జస్ట్ వాట్ ఐ డిడ్, ఐ హ్యావ్ రిటర్న్ సేవ్ యూజర్ మెథడ్. అంటే కేస్ 1 బ్లాక్లోకి వచ్చినప్పుడు కంట్రోల్, ఇట్ విల్ కాల్ ద సేవ్ యూజర్ మెథడ్. ఐఎమ్ పాసింగ్ ద పారామీటర్స్. వాట్ ఆర్ ద పారామీటర్స్? ఫస్ట్ వన్ ఐ విల్ పాస్ యూజర్ లిస్ట్. Next one I will pass a scanner object, right? Scanner ante SC kada, right? So now I will generate. Now you can see the modularity increase. అంటే నేను అదేంది కోడ్ క్లీన్గా నీట్గా మార్చేసిన కోడ్. Now you see case block, it looks very small and neat also, and it's very precise as well as very descriptive also here. సో నేను ఏం చేస్తా, ఆ కోడ్ పే చేసేస్తా. ఇక్కడ చూడండి, నాకు కోడ్ నీట్గా క్లీన్గా కనబడుతుంది, రైట్? నౌ I will remove this code also. Okay, so here what I will do, case 2 block వచ్చేసి get data, retrieve data, ఏదో ఒకటి, retrieve data. Okay, but still again there is a problem. What is that problem, you tell me this time? We are not able to access the user list, right? So let me do.
ఇక్కడ ఏం పాస్ చేయాలి పారామీటర్ యూజర్లీ. ఓకే రైట్, we modified. Right now the code looks very small and clean and very neat. Okay. సో ఇది జస్ట్ ఇక్కడ సింగిల్ లైన్ ఉంది కాబట్టి దెర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం అట్. ఓకే, హోప్ యూ అండర్స్టూడ్. మనం ఏం చేద్దామంటే నిన్న రాసిన కోడే ఇది ఇది ఇలాగే ఉంచుదాం. వర్షన్ 2 అని పెట్టుకున్నాం. క్రడ్ వర్షన్ 2 అని పెట్టేసి నేను ఈ కాపీ పేస్ట్ చేస్తున్నా, జస్ట్ కాపీ పేస్ట్ మాత్రమే చేస్తున్నా. కంట్రోల్-C, ఇక్కడ యూజర్ బదులు యూజర్ 2 అని పెట్టేస్తా. ఎందుకు యూజర్ అని ఆల్రెడీ ఉంది కదా, ఇక్కడ ఎర్రర్ వస్తుంది. ఆ క్లాస్లో ఆల్రెడీ యూజర్ ఉంది, యూజర్ 2 అని పెట్టుకుంటున్నా. ఓకే, సో వాట్ I will do, I'll copy all the code which is there here. మెయిన్ మెథడ్ నుంచి మిగతా మెథడ్స్ వరకు అంతా I'll be copying, I'll paste it here. ఓకే, ఇది కాపీ చేస్తున్నా, నీ కోడ్ పంపిస్తాను మీకు. So what I did is, like in the first day we have gone through like this, right? On the second day we modified it, we modularized the code. Means I just removed the code from the case block and I kept inside the methods. ఓకే, ఇక్కడ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఒకసారి అడిగి. ఫస్ట్ ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, ఇది ఎలా చేస్తాం అనేది. బ్రేక్ డౌన్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, ఇది మీ ఓన్గా చేయగలగాలి కాదు. ఓకే, సో లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. So what is a switch statement? Okay, it is a conditional statement. It works based on the equality check between
expression and the case values. Expression and the case values. Let us see the syntax. Value 1. Here we'll be writing statements and we will be having break. Okay. And here you will be having a default statement. And here we'll be having another statement that you can write, which is optional for you. Right. This is the general syntax. Right. So now this is the syntax. You can have any number of case blocks. Okay. There is no problem. So now based on this, what I want to do, I want to display the options based on the switch statement. I want to display the option. So what are the options? One is save, another one is to retrieve, third one is exit. Third one is exit. These things are possible with the help of switch statement only. Na? When I click 1, it will print a save. When I click 2, it will print a retrieve. When I click 3, it will exit. Right? It is possible with the help of switch statement or not. Right? So what I will do, we have written this statement. Imagine we have written SOPLN, 1 save, 2 retrieve, 3 exit. Now I am writing switch statement. Switch with the help of choice variable, which is the key, case 1. Case space ichi rasuna. Some people are writing case colon. వాళ్ళకి తెలుసు వాళ్ళు ఎవరు రాశారు, వాళ్ళకి తెలుసు. Right. SOPLN. So here you will mention it as save. Okay. So into choice and declare చేయాలి. ఇక్కడ చాయిస్ ఇంటీజర్ ఎందుకు రాస్తున్నా నేను? బికాజ్ ఈ కేస్ వాల్యూస్ ఇంటీజర్స్ కాబట్టి. You know that basic, right? Int choice we did not initialize. We will write something. After this case block, see ఇది చాలా ఈజీ. టెక్నికల్ థింకింగ్ ఏం అవసరం లేదు, లాజికల్ థింకింగ్, సింపుల్ థింగ్. మీరు రివైజ్ చేయక ఏవేవో రాస్తారు అంతే. ఓపెన్ చేయలేదు కదా పీడిఎఫ్, అలాగే ఉంచారు ముహూర్తం పెట్టి. కేస్ 2 SOPLN case 2 retrieve break. ఓకే. కేస్ 3 నేను అది ఎగ్జిట్ చేయాలి. ఎగ్జిట్ చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలి? ఒక స్టేట్మెంట్ రాస్తాము, SOPLN ఎగ్జిట్ అని రాస్తున్నాం ప్రస్తుతానికి. ఓకే. We can use break. It will just go out of the switch block. Imagine we are writing break now, for now. And default game rastamu invalid option. SOPLN invalid option. Right. Ikkada break avasram le, because that is the last optional block which will be executed irrespective of the selection. Now you tell me, I have given 2. What is the output you get? Because the value 2 is compared with the case 2. ఈ రెండు మ్యాచ్ అవుతాయి, మనకి ఏం అవుట్పుట్ వస్తుంది? ఏం అవుట్పుట్ వస్తుంది? రిట్రీవ్. హలో సార్, గుడ్ మార్నింగ్, చెప్పండి. పెడతాను సార్. అంటే ఫైలా? ఓకే, నేను పెడతాను, ప్రిపేర్ చేస్తాను.
సరే చేద్దాం సార్, స్టార్ట్ చేద్దాము. నాకు కూడా యూజ్ అవుతుంది కదా. మధ్యాహ్నం వస్తాను నేను. చెప్పండి. అదే మీకు ఇప్పుడు పెట్టిన కాంటాక్ట్. అవునా. సరే సార్, నేను ఎంక్వైరీ చేస్తాను. ఎందుకంటే జవాబ్ చేయడం అడిగినా ఇప్పుడు డెవలపర్ లాగా చేస్తున్నా, ట్రైనర్ లాగా అంటే కష్టం అది ఇది అంటారు అందుకని. రెస్పాన్స్ వస్తే మీకు ఉమ్, చెప్తాను సార్, చెప్తాను సార్. ఓకే, పెడతాను. ఓకే సార్. యువర్ నేమ్ ఇస్ నందిని. ఉమ్, అదే నాకు, నేను చేస్తారేమో అనుకున్నా. సరే. Okay, listen here once. So when I give 2, what is the output we are getting? Retrieve. When I give 3, what is the output you get? Exit. అంటే ఇది ఒకసారి ప్రింట్ అయ్యి అక్కడే ఆగిపోతుంది, మళ్ళీ రన్ అవ్వదు. విల్ నాట్ గెట్ దీస్ ఆప్షన్స్ అగైన్ అండ్ అగైన్. సో ఇన్ దట్ కేస్ ఇదంతా తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ పెట్టాలి? ఒక లూప్లో పెట్టాలి, వేర్ ఇట్ విల్ రన్ కంటిన్యూయస్లీ. It will run continuous. So what I do, I will wrap it up inside a loop. Inside which loop? While loop. I will mention true keyword here. Okay, true keyword. నేను ఏం చేస్తున్నా, ఈ కోడ్ అంతా తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ పెడుతున్నా? వైల్ లూప్లో పెట్టేస్తా. ఇక్కడ ట్రూ పెట్టేస్తున్నా. ఇక్కడ ట్రూ పెడితే జేవిఎం ఏం చేస్తుంది? ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. ఇదంతా ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ జేవిఎం will come back to this position. It is true now, again it will execute. So you will get continuously that options that we are displaying using SOPLN. 1 save, 2 retrieve, 3 exit. ఇది కంటిన్యూస్ గా డిస్ప్లే అవుతుంది. హోప్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ కోడ్. ఇక్కడ ఏం డౌట్స్ లేవు కదా? నో డౌట్స్ నా? సో నౌ what is the modifications we did? Now we'll discuss about them. SOPLN again. సో ఇక్కడ ఏం రాస్తాను? SOPLN 1 save, 2 retrieve, 3 exit. ఈ స్విచ్ సింటాక్స్ అవసరం లేదు కదా? మీరు రివిజన్ చేస్తే ఏదైనా ఈజీగా ఉంటుంది, అర్థం కూడా అవుతుంది. మీరు కూడా మీ సైడ్ నుంచి వర్క్ చేయాలి. ఓకే, ఫ్యాకల్టీ కెన్ నాట్ డూ ఆల్వేస్ మ్యాజిక్. నేను ఇలా చెప్పగానే అర్థమైపోతుంది, మీకు ఆ కాన్సెప్ట్ అర్థమవుతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అర్థం కావాలి కదా. ఆ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎప్పుడు అర్థమవుతుంది? మీరు సెల్ఫ్గా దాని మీద వర్క్ చేస్తాం. ఓకే, కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ మేము ఎలా చెప్తామంటే అందరికి అర్థం అవ్వాలని, కొన్ని ఈజీగా అర్థమయ్యేటట్టు చెప్తాం. మీరు వేరే క్వశ్చన్స్ చూస్తారు, కొన్ని మిక్స్డ్ అప్ ఉంటుంది, ఒక్కో కాన్సెప్ట్ ఇంకో కాన్సెప్ట్ ఇంటర్లింక్ అయి ఉంటుంది. సపోజ్ ఇదే క్వశ్చన్ నేను మీకు క్వశ్చన్ లాగా ఇచ్చిన టెస్ట్లో, రైట్? ఐ విల్ రైట్ ద క్వశ్చన్, రైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ such that it display the options like 1 save, 2 retrieve, 3 update, 4 exit, and these process should done repeatedly showing these options again and again. అప్పుడు ఇది తడతాని గ్యారంటీ ఏంది? ఇలా రాయాలని ఆలోచన వస్తుందా? మ్యాథ్స్ రాదు until unless you see this code, are able to understand. సో మీ సైడ్ నుంచి కూడా కొంచెం ఎక్స్ట్రా థింకింగ్ చేయాలి. అరే ఇది ఎలా పాసిబుల్,
పాసిబుల్ అవుతుందా? ఫస్ట్ థింగ్, రిపీటెడ్లీ టు ప్రింట్ సంథింగ్, విచ్ కైండ్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ యూ విల్ యూస్? టెల్ మీ. లూప్స్ ఓన్లీ నా? While or do while or for, it doesn't matter. You will go for loops, right? Second question, the loop should run continuously, then only we will get that output continuously na? So we should make it infinite. Infinite, how we can make? By keeping it as true, by keeping it as true. Okay, that is fine. How can we make it in such a way that if it is displaying options, if I select one, it has to print according to that value 1. That is possible with the help of switch statement. ఆ స్విచ్ స్టేట్మెంట్ తీసుకెళ్ళి వైల్ లూప్లో పెడితే అయిపోతుంది కదా, రైట్? ఇలా బ్రేక్ డౌన్ చేస్తాం. బట్ ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు గెట్ ద థాట్ నా, రైట్? అది ఎప్పుడు వస్తుంది? మీరు సెల్ఫ్ కొంచెం ప్రెషర్ చేయాలి, బ్రెయిన్ స్టార్మ్ చేయాలి. ఓకే, నేను ఒకటి చెప్తే మీరు 10 వేసుకునేటట్టు ఉండాలి. సార్ 10 రకాల సమ్స్ చేయకపోయినా ఒకటే సమ్ 10 రకాలుగా ట్రై చేయాలి, లేదు రిపీటెడ్ సేమ్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. కొందరు ఎలా ఉంటారు అంటే దే ఫీల్ లైక్ ఏకసంతాగ్రహి, తెలుగు వర్డ్ అంటే ఒకసారి చేయగానే వచ్చేసింది అంటారు. సరే వచ్చింది, ఓకే, ఎన్ని రోజులు గుర్తుంటుంది? దట్ ఈజ్ ఆల్సో మ్యాండేటరీ. ఆఫ్టర్ 1 month someone asks you, suddenly you cannot remember the code. At that time what you feel, 4 months అయింది, కోడ్స్ ఏమో గుర్తుంటలే, జాబ్ ఎలా వస్తుంది, టెన్షన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. To stop all this process, don't give thought of forgetting. You keep practicing continuous. Okay, because there is a full of competition. Okay, boys especially, మీదైతే దారుణమైన పొజిషన్ బయట. గర్ల్స్ మీద కొంచెమైనా సానుభూతి ఉంటుంది కంపెనీస్కి. బాయ్స్ది మరి సి, నేను నిజంగా చెప్తున్నా, అబద్ధం కాదు ఇది. సే ఐఎమ్ నాట్ గివింగ్, లైక్ ఐఎమ్ నాట్ టెల్లింగ్ దట్ వాళ్ళకి ఈజీ అని. బయట అలా అవుతున్నాయి. ఓకే, ఐ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ ద ట్రూత్. సమ్ పీపుల్ ఆర్ సేయింగ్, సమ్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ సేయింగ్ ఇట్స్ హ్యాపెనింగ్. ఓకే, నేను చెప్పాలి అయితే చెప్తాను. సరే, అమ్మాయిలు అయితే మేకప్ చేసుకోండి, అబ్బాయిలు అయితే ప్రిపేర్ అయిపోండి. ప్రతి చోట అలా జరగదు, కానీ చెప్తున్నా మీ బాయ్స్ కి కొంచెం కూడా జాలి చూపియరండి. అమ్మాయి వచ్చేసి మా క్లాస్మేట్, ఆమెకు జాబ్ వచ్చింది, నాకు రిప్లై కూడా రాలేదు. తర్వాత వాళ్ళ చెల్లికి కూడా 3 years జూనియర్, ఆమెకు కూడా జాబ్ వచ్చింది, మాకు రిప్లై రాలేదు. అదే సార్, అదే పోనీ టాపిక్ ఎట్టకపోతుంది, మీరు ప్రిపరేషన్ అవ్వాలని అట్లా చెప్తుంటే మీరు అదోకే, దాని బేస్ మీద మమ్మల్ని రిజెక్ట్ చేయడం ఏంది? మీరు కాదు అంటే కంపెనీని. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, టాపర్స్ 80%, 85%, 90% ఉంటే కూడా తీసుకోవట్లే. రియల్ సి ట్రూత్, చాలా మంది 90% ఉన్న వాళ్ళు చాలా మంది అలా మిగిలిపోయి ఉన్నారు, వాళ్ళకి జాబ్లు వస్తలే. 70% వచ్చిన వాళ్ళని తీసేసుకుంటున్నారు. ఓకే, రైట్, లిజన్. We are making use of scanner class in order to fetch the value. Scanner class object why we are taking, right? Now I want to fetch the data. I will make use of encapsulation class. Why I am taking encapsulation class? In order to collect the data, right? If you want to take a single data, you will write like this: int age equals to 21 or something. But if you want to take a group of data, you want a container. Okay, you want a big container where you can have multiple types of data, right? For example, if I throw pen at you,
you can catch somehow. But if I throw 2-3 objects like this, ఏది పట్టుకుంటా ఖచ్చితంగా తలకాయ పగులుతుంది. Right? Are you able to understand? But if they are combined together, right, I'll keep inside the bag, then I'll throw at you. Can you catch the bag? Easily. Because all the items are combined together into one unit. So you need to understand what is encapsulation. Combination of variables and methods combined into one unit. Variables and methods into one unit is called encapsulation. How do we define it? The process of declaring the variables as private and accessing them with the help of getters and setters. Okay, defining ala chestam. But what is encapsulation? Combination of variables and methods as one unit. Hope you understood, right? So we define encapsulation class user. Yesterday we defined, right? Class user. And what we declared? Username. నేను డైరెక్ట్ ఫీల్డ్ నేమ్ రాస్తున్నాను, దానికి ప్రైవేట్ స్ట్రింగ్స్ అని పెట్టుకుంటాం. ఓకే, hope you understood. And we'll write getters and setters. Clear? Now what we did, I want to collect them together na, right? One thing we can do, we can make use of integer array. But integer array integer numbers ని తీసుకుంటుంది, బట్ మనకు కావాల్సింది యూజర్ అరే కదా. సో యూజర్ అరే డిక్లేర్ చేయొచ్చు మనం. యూజర్ లిస్ట్ ఈక్వల్స్ న్యూ ఆఫ్ యూజర్ లిస్ట్ అరే ఒక 10 తీసుకున్నాం, 10 users. If I try to pass more than 10, we get exception. What is the exception name? Array index out of bounds exception. అంటే ఒక రెడ్ కలర్ ఎర్రర్ వస్తుంది కన్సోల్లో, అంటే అప్లికేషన్ ఆగిపోతుంది if you pass more than 10. Okay, so we have declared user list array so that it can take user objects. User list array declare చేస్తాను. సో నేనేం చేస్తాను, ఇక్కడ కేస్ 1 సెలెక్ట్ చేస్తే సేవ్ అవుతుంది కదా. సో వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐ విల్ ట్రై టు క్రియేట్, ఇక్కడ రాస్తున్నాను బాక్స్లో user u equals to new of user constructor. ఓకే, సో నేను ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ యూజర్ నేమ్ కలెక్ట్ చేయాలి కదా. స్ట్రింగ్ యూజర్ నేమ్ ఈక్వల్స్ ఎస్సీ డాట్ నెక్స్ట్ లైన్, నేను షార్ట్ కట్లో రాస్తున్నాను. నెక్స్ట్ స్ట్రింగ్ పాస్వర్డ్ ఈక్వల్స్ టు ఎస్సీ డాట్ నెక్స్ట్ లైన్. ఓకే, యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ కలెక్ట్ చేస్తాను. నేను చేసి ఏం చేస్తున్నాను, యూ డాట్ సెట్ యూజర్ నేమ్, అందులో యుఎన్, నెక్స్ట్ యూ డాట్ సెట్ పాస్వర్డ్. Yesterday we have written this code only, right? ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ అదే చేసాం కదా, యూజర్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం, యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ కలెక్ట్ చేసుకున్నాం, ఎస్సీ డాట్ నెక్స్ట్ లైన్ అండ్ then we are setting inside user dot set username user dot set password user list dot add. User list కి ఎందుకు యాడ్ చేస్తున్నాం, so that we can make it as a group together. Right, we get the user object, right? We are collecting the username and password from the console screen, and then what we are doing, we are
adding to the user list. User list ఇప్పుడు అప్డేట్ అయ్యే వేరియబుల్ ఇండెక్స్ కావాలి నాకు. ఓకే, అప్డేట్ అయ్యే వేరియబుల్ ఇండెక్స్. సో ఇమాజిన్ ఐ డిక్లేర్డ్ int count equals to 0. ఓకే, ఇక్కడ ఏం రాస్తా, కౌంట్ ప్లస్ ప్లస్ ఈక్వల్స్ యూ అని పెట్టేస్తాం. అంటే ఏమవుతుంది, యూజర్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది. క్రియేట్ అయ్యి ఈ యూజర్ అరేలో స్టోర్ అవుతుంది. సో ఎలిమెంట్స్ ఇలా ఇనిషియలైజ్ చేస్తాం కదా, నేను ఇక్కడ రాసే బదులు ఇక్కడ రాస్తున్నాను, చూసుకోండి. యూజర్ లిస్ట్ అరే ఆఫ్ కౌంట్ ప్లస్ ప్లస్ యూ అని రాస్తాం. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, యూజర్ లిస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయింది, యూజర్ లిస్ట్ అరే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయింది. ఓకే, ఇక్కడ ఎన్ని బ్లాక్స్ క్రియేట్ అయ్యాయి, 10 బ్లాక్స్. ఓకే, దీని ప్లేస్లో ఫస్ట్ యూజర్ ఆబ్జెక్ట్ స్టోర్ అయింది. దాంట్లో వచ్చేసి ఏదో ఒక యూజర్ నేమ్, ఏదో ఒక పాస్వర్డ్ స్టోర్ అయింది. ఓకే, డన్. సో హోప్ యూ అండర్స్టూడ్. సేవ్ కేస్ 1 బ్లాక్లో ఏం రాసాము, రైట్. నెక్స్ట్ రిట్రీవ్ కేసులో ఏం రాసాను, నేనేమో ఫర్ లూప్ అరే లిస్ట్లో తీసుకున్నా, ఇప్పుడు యూజర్ లిస్ట్ అరే తీసుకున్నా. సో హియర్ వాట్ ఐ కెన్ డూ, డైరెక్ట్లీ ఐ కెన్ రైట్ ఫర్ లూప్ ఫర్ యూజర్ క్యూ కాలన్ యూజర్ లిస్ట్ ఆర్ లిస్ట్ ఏదో ఒకటి ఆ టైంకి పెట్టేసిన. డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ రైట్ యూ డాట్ ప్రింట్ డేటా. ఓకే, దెన్ యూ విల్ రైట్ SOPLN. ఓకే, సో దీని తర్వాత బ్రేక్ అయిపోతుంది. సో సింప్లీ ఫర్ లూప్ రాస్తున్నా అంతే, అంతకుమించి ఏం లేదు. ఇక్కడ బ్రేక్ బదులు ఏం కీవర్డ్ వాడతాను, రిటర్న్ కీవర్డ్. దట్స్ వాట్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఎస్టర్డే. ఇందులో ఏమైనా కన్ఫ్యూజన్ కానీ డౌట్స్ కానీ ఉంటే అడగండి. ఏం లేవు కదా, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ క్లియర్. వాట్ అబౌట్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ ఇన్ ఆన్లైన్? హలో, రెస్పాండ్ అవ్వండి. మీరు ఉన్నారా, వింటున్నారా? డౌట్స్ ఏం లేవు కదా. హలో, ఎనీ డౌట్స్ యూ హ్యావ్, ప్లీజ్ రెస్పాండ్. భువన, వాణిశ్రీ, వర్షిణి, డౌట్స్ ఏం లేవా? Shall we move forward? Hello? Yes, sir. Yeah. Right. ఇక్కడ చూడండి, modularity. We are increasing the modularity now. Just now you have seen case 1 block అంతా clumsy అయిపోయింది, రైట్. నేను ఏం చేస్తా, సింపుల్గా నీట్గా క్లీన్గా ఉండడానికి ఇక్కడ జస్ట్ సేవ్ యూజర్ మెథడ్ అనేది కాల్ చేస్తుంది, రైట్. మనకి లిస్ట్లో డేటా యాడ్ చేయడానికి లిస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ పంపించాలి. ఓకే, ఇక్కడ మనకి యూజర్ లిస్ట్ ఉంది కదా, we are sending user list object in order to save data inside the list object. Yeah. Along with that, we are sending the scanner class object in order to take the data from the console screen. Next, as well as we are writing one more method, retrieve data. So for this,
user list object. Okay, we are modularizing the code. అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, జస్ట్ మెథడ్ కాలింగ్ చేస్తున్నాను నేను. సో నౌ వీఆర్ కంప్లీటింగ్ దట్ మెథడ్ సేవ్ యూజర్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసేది అరేస్ కదా. అరేస్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఈ కౌంట్ వేరియబుల్ అక్కడ యాక్సెస్ అవ్వాలి. సో కౌంట్ అనే వేరియబుల్ వాల్యూ కూడా మనము ఇక్కడ పంపించాలి. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ అన్ ఎక్స్ట్రా ఆర్గ్యుమెంట్ ఈస్ మిస్సింగ్ ఈస్ దట్ కౌంట్ వేరియబుల్ where it should get updated to keep track of indexes inside the arrays. Count. Okay. Public static void save user user array list అని పెట్టుకుంటున్నాను ప్రస్తుతానికి, కామా స్కానర్ ఎస్సి కామా ఇంట్ కౌంట్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఒక ప్రాబ్లం ఏంటంటే కౌంట్ 0 అని పంపిస్తున్నాం. అంటే ఈ కాల్, ఈ మెథడ్ కాల్ ఎప్పుడు అవుతుంది, 1 అని ఇచ్చినప్పుడు ఈ మెథడ్ కాల్ అవుతుంది. అప్పుడు నువ్వు కౌంట్ వాల్యూ ఏమని పంపిస్తున్నావు, 0 అని పంపిస్తున్నావు. అంటే సెకండ్ టైం కాల్ అయింది, సెకండ్ టైం యూజర్ 1 ఇచ్చిండు అగైన్. అప్పుడు ఈ మెథడ్ మళ్ళీ కాల్ అవుతుంది కదా, అంటే కౌంట్ వేరియబుల్ మళ్ళీ పంపిస్తున్నావు కదా, మరి కౌంట్ మళ్ళీ 0నే కదా వెళ్ళేది. అర్థమవుతుందా నేను చెప్పేది? కౌంట్ అప్డేట్ అవ్వాలి కదా. సో నేను ఈ సేవ్ యూజర్ మెథడ్ కింద ఏం చేయాలి, కౌంట్ ప్లస్ ప్లస్ రాసుకోవాలి. ఈ మెథడ్ కింద ఇగో అరేస్ తీసుకుంటే ఇలాంటి కాంప్లికేషన్స్ ఉంటాయి, అందుకనే నేను ఇన్బిల్ట్ క్లాస్ అరే లిస్ట్ తీసుకున్నా నిన్న. ఓకే, కొంచెం ఈజీ అవుతుందని. సో ఇక్కడ కౌంట్ ట్రాకింగ్ పర్పస్ ఎందుకు, బికాజ్ అరే ఈజ్ హ్యావింగ్ లిమిటెడ్ మెమరీనా, 10 ఉన్నాయి. మోర్ దెన్ 10 ఇస్తే మనకి ఎక్సెప్షన్ వస్తుంది. సో నేను ఏం చేస్తాను ఇక్కడ, ఫస్ట్ యూజర్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నా. యూజర్ ఈక్వల్స్ టు న్యూ యూజర్, and after that with the help of scanner class, first I will mention to the user sopln, enter the name. Okay, then I will mention string name equals sc, scanner class undi kada, sc dot next line. Okay, I'll get the name. Along with that again you will mention enter the password. Same అక్కడ రాసిన కోడే, string password equals to sc dot next line. In the case 1 block lo రాసాం కదా, same again you will set username and password, and then you will set the user object to the list array of count. జస్ట్ కౌంట్ అని పెడితే చాలు, ప్లస్ ప్లస్ అవసరం లేదు. ఎందుకు, కౌంట్ ఇక్కడ అప్డేట్ అవుతుంది ఇక్కడనే. ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత ఎగ్జిక్యూషన్ తర్వాత దాని కింద వేరియబుల్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో కౌంట్ ఈక్వల్స్ యూజర్ ఆబ్జెక్ట్ సేవ్. సో ఇది మీరు థింక్ చేయండి, రాయండి, ఏమైనా డౌట్ వస్తే అడగండి. We are creating user object, we are asking username and password from the console, and we are setting inside the user object using setter methods, and we are passing that user object to the index value of that array. Okay,
This is the save user method. Next, what is the another method? Retrieve data. User array. You are passing the list to this method. So we can write simply for loop user u colon list. Here you will print u dot print data. Curly brace SOPL. ఓకే సో మీరు కొంచెం వర్క్ చేయాలి వీటి మీద నేను కోడ్ పెడతాను గ్రూప్లో డోంట్ వెరీ అబౌట్ దిస్ ఇక్కడ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి నో డౌట్స్ రైట్ shall we move forward right writing these methods inside this class again I don't feel good right I want to modularize it more like I want to make it as if it is in the real time project ఓకే రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్లో ఉంటాయి కదా అలా చేయాలనుకుంటున్నా సో ఇన్ దట్ కేస్ ఐ టోల్డ్ యూ నా నేను ఏం చెప్పాను అదే ఇలాగ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పిన కదా సమోసాలు శివయ్య when he kept a hotel he reducing the work into pieces like handing over the work the other miscellaneous works to other persons so in that case I can give you the best example of system.out.println what does system.out.println will do you tell me it will help us to print the data on the console screen. Now, is it done only by alone one class? No. You see here, I am opening the system class. System class open చేస్తున్నాను. I opened the system class. It is declared as final. AC on చేయమా చాలా ఆ బటన్ ప్రెస్ చేయి. It is declared as final. Later we'll discuss about what is final, not now. Can you see there is something called in that we are using for scanner class? Something called input stream in order to get the data from the console screen. Next, just like that, there is an output stream. Output stream anochu dini. We are using that is out print stream. Okay. Out. This is the variable we are using. Out. Non-stat. Sorry, this is a static variable. Static variables, how do we access with the help of class name? Right, in the previous classes we discussed. ఎలా యాక్సెస్ చేస్తాం విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ క్లాస్ నేమ్ సో అవుట్ స్టాటిక్ వేరియబుల్ అన్నప్పుడు ఎలా యాక్సెస్ చేయాలి సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ అర్థమవుతుందా ఈ ప్రింట్ స్ట్రీమ్ ఉంది కదా ప్రింట్ స్ట్రీమ్ అనేది కూడా ఒక క్లాసే ఓకే నేను ఇలాగ చెప్పిన ప్రింట్ స్ట్రీమ్ అనేది అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్ లాంటిది కెన్ యూ సీ దేర్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఫిల్టర్ అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్ అని ఉంది ఇక్కడ ప్రింట్ స్ట్రీమ్ ఈ ప్రింట్ స్ట్రీమ్లో మనకు ఉన్న ఏం మెథడ్స్ చూపిస్తాను Can you see these are print methods? We have print methods which takes integer, print method with which takes long, float, double, arrays,
string, object, println with boolean value, char. Means there are many multiple methods, println methods inside the print stream class. Print stream class is different, system class is different, but they both combinedly providing services for us, right? What is happening? Listen carefully. System class we have and print stream class we have. Okay, print stream class is providing us println methods for printing data on the console screen. Console screen में print చేసేది ఈ methods వల్లనే కదా, right? Print stream class లో ఉన్న println methods అన్ని నాన్ స్టాటిక్. We are accessing with the help of this object na, but this object is declared inside the system class. That is how we are accessing system.out.println. అర్థమవుతుందా? Right, how we are accessing system.out.println. System is a class, inside that class out is a variable. Inside the out object we have println methods. Right, hope you understood. So now here what kind of relationship it is we will discuss now. Listen carefully, this is very important topic. System has a print string. System has a print string, right? When system class is using a print stream as one of the property, right? So there is a topic called relationships. In object oriented programming there is a concept called relationship. These relationships are classified into two types. One is has a relationship, another one is a relation. Okay, now what we are doing, we are learning a relationship called aggregation. Okay, what is a? Is a nothing but inheritance. Later we will learn in the next class, right? Has a means one object using another object as its property. Example, what is the example I can tell? Car has a engine, has a engine. Next, ఇంకేదైనా, student has a laptop, student has a laptop. Okay, here you need to understand, for this example, what is car? Car is a whole unit. Why I am calling it as whole unit? Because engine is just a part of the car, right? Okay, without engine car cannot be purchased. Okay, I'll give you engine but I'll not give you tires. Will you go? ఎత్తుకొని పోతావా అని లేదు కదా. So engine is just a part. So that is why has a relationship is called as, it represents whole and part relationship. Whole and part relationship. Car is the whole unit, engine is a part. Are you able to understand? Means car class is using engine as a property. That is how we define has a relation. Means we will be writing two classes, class engine and class car. So what do? We declare a variable using engine class. Engine eng. And while creation of car, engine has to be passed as a part of it. అంతే కదా.
కార్ నీకు డెలివరీ ఇచ్చేటప్పుడు ఇంజన్ కూడా ఇస్తాడు, సపరేట్గా ఇస్తాడా ఫిక్స్ చేసుకోమని? నో రైట్. హీ విల్ గివ్ ఇంజన్ యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ వెన్ యూ ఆర్ బోర్న్. ఓకే, when you are born, when you came out into this world, you will come with heart and kidney. వచ్చిన తర్వాత కిడ్నీ పెడతారా? లేదు కదా, రైట్? ఆర్ able to understand? So in that case I have very good example. You know that Balaji has a kidney. Balaji has a kidney, right? Kidney is one of the part or the main unit? Balaji, వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్. నువ్వు నిద్రపోతుంటే నేను మత్తుమందిచ్చి కిడ్నీ అమ్మేసి ఎంజాయ్ చేయొచ్చు, రైట్? ఇఫ్ ఐ రిమూవ్ దట్ కిడ్నీ, ఇస్ దర్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ టు హిమ్? చలో ఒకటి ఇచ్చేసే 6 lakhs. నో ప్రాబ్లం, 1 కిడ్నీతో బతికే వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు కదా. అచ్చా, ఆల్రెడీ ఒకటి పోయిందా? ఓకే ఫైన్, సారీ. ఓకే, హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ ఎవ్రీవన్. హలో గైస్, ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నా.